네, 지금부터 두 번째 세션 시작하도록 하겠습니다. 10분 정도 지체됨에 따라 조금 더 빨리 세션을 진행하도록 하겠습니다. 앞서 설명드렸듯이 본 행사 질문은 모두 2021 forum@humanasia.org로 보내주시면 추후 Q&A 세션에서 다뤄보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 발표를 맡아주실 홍콩 시립대학교 교수이자 UN 기업과 인권 실무그룹 위원인 수리아 대바 교수님을 모시도록 하겠습니다. Thank you very much for the invitation. I hope you can hear me. I have a PowerPoint and I would like to share my screen with you. I hope you can see the screen now. Can someone confirm this? Okay, so basically what I would like to focus is I would like to talk about these 4 elements in my presentation. I'll briefly set the context in terms of technology and human rights, and then move on to the adverse impacts. And because I believe that the adverse impacts of technologies can be on or virtually on all human rights, I take a particular approach of looking at impact from a gender perspective. And I try to show how the emerging technologies can impact different men and women differently and in disproportionate manner. And then I conclude by pointing out some solutions and the way forward, how we can manage these adverse impacts. Now, if you look at the emerging technologies of today and compare them with the technologies that we have had in the past, I think there are some key differences in my view. Technologies have been there, whether this is a steam engine or the development of wheel or other technologies. They have always been with us in society. But how the technologies of today are different from the technologies of yesterday. And I think there are some key differences in my view, and I will highlight a couple of points here. One is the element of the reach. In the old days, if some people did not want to use an aeroplane, if they did not want to travel in train, that is perhaps fine. They could live a life without using those technological means. But in today's time, even if we do not want to use, I think we are so much dependent on the technologies. Internet is a case in point. Increasingly, you cannot do your normal things if you do not have access to internet. So the reach and dependency on today's technologies is very different from how it used to be in the past, in my view. Then there is an element of agency. If you use computer, you can control it. But there are certain technologies which are invisible and they are controlling you and you do not even know about those impacts. And of course, the speed with which these technologies are making a change, that is also very different. Now, technologies could have, of course, both positive and negative impact on human rights. But before we look at that, what is the position? What is the nature of the technologies? Are they neutral? Or they have certain values when it comes to human rights and technologies? And I think there are 3 broad possibilities to consider this issue. It can be argued the technologies are value neutral, and that's why they are not against human rights or pro-human rights. Rather, it is on the users to decide whether to use a technology in a positive manner or a negative manner. So that could be one viewpoint. The second possibility is that there can certainly be some technologies which have a dual purpose. For instance, we have drones. Drones can be used to take beautiful pictures, and drones can also be used to do spying. So I think that is a dual purpose situation. And of course,
there is a third possibility that certain technologies may be developed with a clear objective in mind. And that clear objective in mind could be that it has to undermine the human rights of certain people in society. So we cannot rule out this third possibility as well, where the evolution and innovation in technologies is primarily driven to undermine certain human rights. This may be done by the governments, or this may be done by the companies, or they can collaborate to achieve this objective. Now, if you look at the emerging technologies, I put some examples on the slide on the left-hand side. And I think the possibilities of the impact on human rights is extensive. Right to life, right to health, privacy, the question of livelihood, right to vote, freedom of speech and expression. And of course, education is heavily dependent on the technologies at this particular point of time. And also the cultural rights, religious rights, and all these rights are significantly impacted. Same could be said about the environmental rights, the collective rights that we have. Now, in this particular context, what we have to consider is that if the impact is so significant, is the impact on all human beings the same? And I will suggest that the impact of technologies on human rights is not felt by men and women equally. It is going to have a differentiated and disproportionate impact on women. And this is not unique to technologies, because the impact of other situations or local conditions is also felt by men and women differently. Like how poverty impacts men and women, it is different. How climate change impacts men and women, it is different. So I think the same we can see in the context of emerging technologies, because they are likely to impact men and women differently. And I think one issue that I would like to showcase later today is the gender inequality that we have already in society, how technologies may perpetuate or worsen those gender inequality situations. But at the same time, I would like to mention that when we talk about the impact on women being different, we should not assume that all women are the same and they are going to be impacted in a similar fashion. Rather, the element of intersectionality is quite critical. So different women, so women in South Korea may be impacted very different from women in Sri Lanka or India. Or women in a city may be impacted differently from women in a rural part of a particular country. Or migrant women or women who have a different sexual orientation may be impacted by technologies differently. So I think those issues of intersectionality are absolutely vital to be considered when I'm talking about discrimination or the adverse impact of technologies on women's rights. Now, what could be the impact? What are the different ways in which technologies could have a gender bias? I propose there are three broad possibilities in which we can see it. First is the technologies may be created in a very gender neutral way. When I say gender neutral, it means that the creators of technologies are just not alive to the realities that human beings are very, very different. So someone who is crafting algorithms for certain companies, that person may totally ignore the social diversities that exist based on race, caste, religion, sex, age, and other factors. And if we ignore those possibilities, it is quite possible that the algorithm, the data that is created, is going to result or perpetuate in discrimination. And I will give some concrete examples how that may happen. The second possibility is that there is a gender bias in society which is already there. And the technologies that are being developed, they are merely inheriting those biases. And on this slide, you can see that there is a significant difference in terms of where men and women work. So when it comes to pilots, if you hear a female voice, you may be surprised.
And you may be surprised because in most cases, you hear a male voice when you are traveling in an airplane. Of course, because of the COVID pandemic, we have not traveled for a while, it seems, but that is just an example how this situation may be different. Doctors, again, you can find a lot of men as doctors, but if you look at the nurses, you can find more women as nurses. So this is already a gender bias. Or if you look at the offices of any company or in the government sector, who are the people sitting at the reception? Often you will find a woman. That is an existing bias. So if you create technologies, it is quite possible you might create a robot who will be an assistant, and then you might end up creating a robot who is depicting a woman rather than a man, because you anticipate and you expect a woman to be sitting at the reception of a company or an office. The third possibility, in my view, is that the technology may be a dual purpose, or it could be and just a neutral technology, but it can be abused in a biased manner. And here, the example that I have on this slide is the use of sonography, ultrasound. Now, ultrasound as a technology could have positive impacts because you can find out some defects in the human body, some organs. But in many countries, including in India, this technology has been used to find the sex of the fetus. And of course, then the abortions are done if you know that this fetus is a girl. And that shows how a technology which was not created to trigger this kind of sex triggered abortions, it can be misused, and that bias may come into picture. Now let us look at a couple of concrete examples of this gender bias that the technologies can trigger. This is widely documented. If you look at the assistants that we have created by different companies, I think there's a significant change in the recent years because of the criticism. But typically, those assistants that were created by different companies, they had a gender bias. Whether their name are very feminine or the default language that they speak is a female voice. And that shows that the gender bias that we have in society is inherited by those people who are creating those technologies. That's very much clear on that, right? So this is again an example of the same issue where the voice assistants are considered mostly in a female voice. And I think that may be because we see women as someone who will be providing assistance. That we don't see them as in a position of power where they're giving an order. Rather, they are someone who are assisting others in positions of power. The second case study or example that I would like to look at is the use of cryptocurrency and blockchains. They are becoming very powerful tool in today's society, and perhaps they become more powerful in years to come. But how many women are using cryptocurrency? How many women are involved in the blockchains? And if we look at the research, the number is not significant. It could be in a single digit, in fact, though women are about 50% of the world population. So if certain business activities or service activities are dominated by cryptocurrency or blockchains, then women are going to be excluded from the advantages of those new technologies. And I think that is also going to perpetuate further gender inequality. The third example that I would like to give is that how do we find our jobs in today's time? Now, many of us may find jobs through internet, whether this is on social media or on some other sources that we find these jobs. And if the social media companies are targeting certain people for certain jobs, there is some bias, that is quite possible that the women may again face a disadvantage. I don't have the time to show this case study in full, but this was a research done by this organization called Algorithm Watch.
And what they did is they placed certain advertisement, let us say truck drivers, that we want to hire 20 truck drivers in Europe, right? So they posted these advertisements on Facebook. And then what they realized is that if the advertisement is for a truck driver, a company targeted males on Facebook because they are assuming that truck drivers are likely to be males. On the other hand, if you give an advertisement for a nurse or for a school teacher or an assistant in an office, then the assumption is that these are the jobs that women are likely to do. Now, if we are starting with this assumption, then it is quite likely that there will be some discrimination against women. And of course, automation is here with us. And this is also going to have an impact on women differently because women might lose more jobs because they are dominant players, let us say, in the garment sector. On the other hand, if we introduce automation in the mining sector, that might also impact men in a disproportionate manner because the mining sector, there are more males, right? So I think that is an impact that we have to see that how this is going to result. Now, this example is about the racial. I mean, the Black Lives Movement has raised so many questions, but I think we can analyze this also from the perspective of new technologies. So we have potentially driverless cars or self-driving cars that they are there. And again, because of the bias, it is quite possible that those vehicles may have discriminatory tendencies because they might not be able to recognize people of color because the data that is there is problematic. The other example is that in the criminal justice system, increasingly we are using algorithm and technologies. So we are trying to assess and estimate the chances of a particular criminal skipping the bail or recommitting a particular offense. And again, there's an indication that this could be biased against minorities, including women on those particular situations. So let me finally move on to the solutions, because the adverse impacts are there. It does not mean that we stop the innovation, we stop using the technologies, but I think the crucial thing is how can we strike a balance? And here I have a couple of suggestions as a way forward. The first is, of course, human rights due diligence under the UN guiding principles. I'm sure all of you may know by now that UN guiding principles, which were adopted in 2011, they expect all businesses to respect all internationally recognized human rights. Now, in many cases, the technologies are created and developed and exported and sold by businesses. And I think it becomes crucial that those companies ensure that their technologies do not result in adverse impact on human rights, and they try their best to manage those adverse impacts. How can they do it? Let me just mention the due diligence process very quickly. That this is the starting point is that they should make an impact assessment, and whatever the impact assessment is, for instance, the impact assessment tells them that the technology that we have created is not accessible by people of a particular race or color or women, or people in the rural part of a particular country can't access a particular technology. Then they should see how do we integrate those findings and change the technology, make it more accessible. And they try to see the impact in future. What are the short-term, medium-term, long-term solutions? And then they are communicating with the responses with the stakeholders. So transparency, disclosure is very vital. And this is a continuous cycle, of course. So you don't do due diligence only once, rather than you keep on doing it. But because of the gender dimension that I was highlighting, if you do this due diligence without adopting a gender perspective, then it is very likely you may not be able to capture the differentiated and disproportionate impact on women. And I think that's why the working group developed this gender framework and the guidance in 2019. And we encourage all businesses and, of course, governments as well to adopt this gender framework in conducting human rights due diligence. At the same time, I believe
that merely doing due diligence will not be enough, because due diligence is a process. It does not ensure certain outcomes. The outcome is that the human rights are not violated. So for instance, a tobacco company may do due diligence and may say, oh, we can still respect human rights. So I have very much doubts about this idea that a tobacco company can ever respect human rights, or all human rights at least, right? So I would suggest we should have a system where the principle of proportionality becomes relevant. Now, this is a principle in the public law, in the constitutional law, where you try to strike a balance when the two things come in conflict. For instance, during the COVID time, there are social distancing restrictions imposed, right? But those restrictions should be proportional to the objective that you're trying to achieve. Similarly, if a technology has a positive impact and a negative impact, I think we should bring in the principle of proportionality. And if the adverse impacts are too high as compared to the positive impacts, perhaps we need to draw certain red lines, and those technologies should not be allowed to go ahead. The third possibility, or the third thing in my view, which is quite relevant, is the access issue. Many of these technologies, whether we are talking about 5G access to internet, and we may think all of us have access to internet and 5G, but still there are millions and billions of people in this world who are suffering from digital divide. So this digital divide is going to become worse if we do not create a such system of equitable and affordable access to these new technologies. Because remember, I mentioned that most of the technologies of today's time, they are indispensable for everyone. Otherwise, you cannot use the products and services, right? And I think that is where we would have to have a positive obligation on both the states and companies. And of course, I'll bring in civil society as well to ensure in this. And this is my last point, and I will conclude with that. And the last point is that human rights due diligence is often used to manage adverse impact on human rights. But should these new technologies be also used in a positive manner? And on this last slide, you see some examples which are there. For instance, we're talking about climate change as a major issue facing all of us. And technologies are going to play a key role in overcoming the challenges posed by climate change. So if we can create technologies to deal with those challenges, or sexual harassment is a major issue all over the world, how can we create technologies which are designed to overcome and deal with the situation of sexual harassment? Because in many cases of sexual harassment, it is taking place where public is not there. Of course, there is sexual harassment in public space as well, but it is also taking place in a private space where there is someone who is committing this harassment and there is a victim. And then if the victim complains, there could be a possibility of saying, oh, there is no evidence, or how do we trust the victim? So can we create technologies to overcome this kind of a situation? How about poverty? And this pandemic has created this situation where hundreds of million people have been pushed into poverty. How do we use technologies to create jobs for those people? I think that is something we should look going forward. So I think I will stop with this. Thank you very much for the opportunity, and I look forward to hearing from other panelists as well as from participants if there are any questions. Thank you very much. 네, 감사합니다. 다음으로 두 번째 발표를 맡아주실 경희대학교 국제학과 교수이자 UN 인권이사회 자문위원인 백범석 교수님을 모시도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you, and it is my sincere pleasure to provide a brief overview of UN Human Rights Council Advisory Committee's report today. Based on the UNHRC resolutions at the 41st session, the Advisory Committee is mandated to prepare a report on the impacts
opportunities, and challenges of new technologies with regard to the promotion and protection of human rights, including mapping of relevant existing initiatives by the UN. This report is also designed to provide recommendations on how the Council and its special procedures could address human rights opportunities, challenges, and gaps arising from new technologies in a holistic, balanced, and pragmatic manner. The drafting group was established in July 2019, and Chang Nok-seo, the former member of the Advisory Committee, was the rapporteur leading the drafting of the present report until his term ended. And now it is composed of 11 committee members, including me. The drafting group distributed a questionnaire among different stakeholders. More than 100 responses were received, including 19 from states, 1 from the EU, 4 from special procedures, 31 from civil societies, and 8 from academic institutions. In addition, the drafting group and the entire committee has held several meetings to discuss the topic and different views expressed by the member states and other stakeholders in those meetings. Now the drafting process is in a final stage, and the committee will submit it to the Council at its 47th session, June 2021, next month. So throughout the report, the term new technologies include new techniques of datafication, data distribution, and automated decision-making. Also, to discuss human rights impacts arising from new technologies, this report has several basic assumptions. First, it is an oversimplification to argue that technologies are neutral objects and that negative consequences are purely the result of human misusing them. Technologies, not just users, also have human rights consequences by limiting users' enjoyment of human rights or influencing a policy restricting individuals' liberties. The second assumption of this report is that the impact of technological systems on human rights cannot be understood or addressed in isolation. Although the Advisory Committee fully notes various critical human rights concerns surrounding their use in armed conflict situations, especially drones and autonomous weapons, this report exclusively focuses on the civilian application of these new technologies. The report recognized that new technologies have great potential to support individuals' rights and freedom, especially exercising the freedom of expression and association. However, not all technologies are initially designed to serve human rights purposes, and we need to be conscious of potential loopholes. Therefore, the report highlights that these new technologies pose significant challenges to human rights. These challenges are categorized into 7 groups: protection of personal data, cybersecurity, authenticity of information, discrimination, disempowerment, mass surveillance and internet regulations, and cyber violence. So first, privacy violations can arise from excessive datafication by new technologies. Threats to privacy should not be dismissed as an inevitable price for progress, because the erosion of the right to privacy can weaken the entire human rights framework. New technologies collect data, track locations, individuals' whereabouts, personal interactions, habits, consumptions, and viewing patterns, and then transfer them to companies and states. In many cases, such collection of information happens without the full knowledge of the data subject. And it is too complicated for average users to understand the data processing algorithms of these services. Moreover, with the rapid spread of COVID-19 worldwide, some efforts to combat
the pandemic may be failing to meet the standards of legality, necessity, and proportionality. So even considering the gravity of the pandemic situation, the critical question remains as to what extent governments should access personal information. Second, poor cybersecurity may lead to severe violation of privacy. Business and government models that rely on users' data are not easily reconciled with protecting individuals' right to privacy and minimizing personal data disclosure online. Third, with the digital revolution, information is cheaper and faster, but it is also increasingly difficult to separate it from misinformation. The internet has profoundly changed the way media contents are produced and experienced. New technologies render it more challenging to maintain and assess the authenticity of the information. For example, by using deep fakes, the public is misinformed and the self-autonomy of the person is violated in a context where real and fake are very difficult to discern. Fourth, new technologies easily enable the rapid spread of hate speech, resulting in radicalization, segregation, hate crimes, and discrimination. Digital media and social networking can intensify hate speech and dissemination of hateful ideas. At the same time, even though unintended, discriminatory outcomes may result from AI decision-making if based on biased algorithms. Fifth, as the internet becomes the primary method of communication and access to information, human rights risks can negatively impact the vulnerable populations lacking digital access. The technological empowerment will likely continue to be uneven, aggravating existing inequalities or creating new forms of vulnerability. Sixth, illegal and arbitrary mass surveillance may occur, involving indiscriminate monitoring of the entire or a significant portion of the population. All too often, surveillance is conducted without appropriate safeguards, which impinges unreasonably on the privacy and reputation of innocent people and harms the democratic norms of the society. In the same vein, digital spaces are also used to curtail the freedom of expression, access to information, and the right to assembly. Governments enact such restrictions on the rights by shutting down internet services or selectively blocking access to online resources, censoring media, and persecuting people for expressing their opinions online. Seventh, new technologies have created new and unprecedented criminal challenges, such as sexual exploitation, copyright infringement, financial extortion, and cyberbullying. The UN Special Rapporteur on the right to privacy also pointed out new technologies have amplified some forms of gender abuse. After examining the challenges and potential violation of human rights by new technologies, this report reviews the progress by the UN and international community in understanding and responding to the issues contingent on new technologies. In this section, the report provides various best practices at the national and regional level and reflecting the received responses. It should be noted that in many cases, best practices combine the creation of safeguards with empowerment of civil society and the private sector. But the transboundary nature of new technologies and business models show that national approaches alone are not enough. There is a growing need for a comprehensive approach to deal with this complex issue. And this report
introduced the recent UN General Assembly, Human Rights Council, special procedures, and other OHCHR's numerous reports and resolutions to tackle and mitigate the human rights challenges caused by the digital age. And after reviewing all relevant UN documents, the report maintains that new technologies and business models are putting the current international human rights framework under unprecedented strain and exposing gaps in ongoing responses. The first type of gaps are conceptual ones. Simply put, most international human rights instruments were initially drafted for the offline world and may not reflect the realities of the digital age. Though the adoption of new treaties or international agreements or amending the existing ones seems not to be advisable at this stage, new ways and mechanisms allowing to make the best use of new technologies for human rights cause should be explored. The engineer community lacks an understanding of human rights, and human rights community does not have an understanding of technologies. A new technological system may improve the enjoyment of one type of human rights, but simultaneously imperil the enjoyment of others, paradoxically resulting in a trade-off between different human rights. Therefore, without firm guidance from human rights community, the designers of technology system may end up picking and choosing which rights to protect or not. Such a problem can be further complicated by the proliferation of different ethical standards and principles that only offer partial protection of human rights violations. The second category of gaps consists of operational ones. This category focuses on how new technologies are causing practical challenges for states and international organizations. As the new technical capabilities expand, international organizations and states are required to update their regulations and laws. Due to the inevitable existence of gaps between the enactment of regulations and the development of new technologies, government need to expect voluntary compliance by the private sector, at least in the short term, because social consensus and consultations need to precede the enactment of regulations. Such operational gaps often involve broader questions of international governance too. New technologies are global and transnational in scope, but regulatory efforts tend to remain national or regional. Therefore, there is the possibility of overlaps as international institutions and UN member states begin to develop policies on new technologies independently. Though private sectors and state may affect the rights and freedom of individuals in other countries, victims may not find themselves with appropriate protection or an effective remedy if their own states cannot regulate cyberspace or hold perpetrators accountable due to a lack of jurisdiction. To minimize such a gap, international consultation between states and international organizations is required to identify the overlaps and gaps in these regulatory efforts. Moreover, the private sector's growing role and its relationship with human rights protection is another crucial gap. Considerable progress has been made in raising the awareness of the private sector of its human rights obligations through the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. However, there is still room for improvement because some innovative business models are purposely designed to exploit legal gray areas. So finally, this paper concludes with the recommendations of the holistic human rights approach to new technologies
including the following three pillars. First is the holistic understanding of technology. It requires an awareness of the complexity and interdependency of new technologies and an understanding of the whole datafication cycle, not just an individual technology. In this regard, the interconnections between different types of innovations and their overall human rights consequences should be carefully traced. Moreover, it is critical to understand the human rights implications of each stage of development of technology, including its design, manufacture, implementation, and even disposal. The second pillar is a holistic approach to human rights. It requires translating human rights norms into practical standards that are understandable for business and engineers. If the first pillar requires human rights experts learning about technologies, the second pillar requires teaching engineers about human rights. It is essential because many critical decisions that will affect users' human rights are made on the drawing boards by technical experts at the early stage of the development of technology. Design process need to consider universal human rights, including economic, social, and cultural rights, as well as the right of the woman, person with a disability, children, and other vulnerable groups. Ultimately, a more comprehensive human rights framework for new technologies at international level is needed to correct the current proliferation of ethical principles and voluntary codes of conduct that only cover a limited range of human rights. The last pillar is the holistic governance and regulatory efforts by states, international organizations, and the private sector. All stakeholders need to show a level of responsibility proportional to their influences. Accelerating the development and proliferation of new technologies seems inevitable, but their impacts on human rights can be effectively shaped through the joint efforts of multi-stakeholders. That is the brief introduction of Advisory Committee's report on new and emerging technologies and human rights. And with this opportunity, I would like to appreciate Professor Seo Chang-rok's effort and his work in the drafting process. So I want to stop here and thank you very much for listening. 네, 이상으로 발제를 마치고 잠시 자리 세팅 후에 토론을 진행하도록 하겠습니다. 자분들 그리고 자장분들은 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 네, 제13회 아시아 인권 포럼 실시간으로 함께하고 계십니다. 앞서 말씀해주신 발표 내용들을 토대로 조금 더 심도 깊은 논의의 시간을 가져보도록 하겠습니다. 지정 토론으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 두 번째 세션 패널 토론의 좌장은 황필규 공익인권법재단 공감 소속 변호사님께서 맡아주시겠습니다. 그럼 좌장님께 마이크를 넘기겠습니다. 감사합니다. 네, 반갑습니다. 오전부터 계속
함께하고 계신 분들은 많이 힘드시기도 할 텐데요. 굉장히 분위기가 심각한 것 같아서 물론 이제 저희가 심각한 주제를 다루고 있긴 합니다. 근데 주관적인 경험으로는 인권을 바라보는데 꼭 필요한 것은 공감과 분노와 냉정함이지만 인권을 앞으로 나아가게 하는 것은 용기와 유머라고 저는 생각을 하고 있습니다. 제가 유머스럽다는 얘기는 아니고요. 그 두 분의 발표를 들었고요. 그 수리아 대바 교수님 같은 경우에 이제 여러 가지 사실 굉장히 많은 말씀을 해주셨는데 특히 젠더의 측면에서 구체적인 사례를 정말 체계적으로 좀 소개해 주신 것이 굉장히 인상 깊었던 것 같습니다. 저희가 어디선가는 부분적으로 들어봤던 이야기들이지만 굉장히 어떤 종합적으로 좀 바라볼 수 있는 그런 기회를 주신 것 같고요. 그리고 백범석 교수님 같은 경우에 어떤 이 문제를 바라보는 종합적인 이해, 접근, 대응이 왜 필요한지, 어떻게 되어야 하는지에 대한 좀 말씀을 해주신 것 같습니다. 이 영역, 신기술과 인권의 영역이 어떻게 보면 현실을 논의가 제대로 못 쫓아가는 대표적인 영역이지 않나 싶습니다. 현실을 논의가 못 쫓아간다는 얘기는 인권 침해가 방치되고 있다라는 이야기일 거고요. 그래서 어떻게 보면 특히 이제 토론 과정에서는 무엇이 어떻게 되고 있고 어떻게 되어야 하는지 좀 구체적인 이야기들이 되었으면 합니다. 시간 관계상 제가 5분 토론자분들 간단히 그냥 소개해드리고 한 분 한 분씩 토론 이야기를 듣고 같이 이제 이야기하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 주한 유럽연합 대표부의 정치 언론 정보 파트 책임자로 계신 존 보거츠 님이시고요. 그리고 오픈넷 변호사님이신 김가연 변호사님, 서울대학교 사회발전연구소 선임연구원이신 주윤정 연구원님, 그다음에 서울과학기술대학원 IT 정책전문대학원 이광석 교수님, 그리고 UN 인권최고대표 사무소의 우종길 인권 담당관님께서 지정 토론을 해 주시겠습니다. 시간 관계상 토론은 한 6분에서 8분 정도 짧게 해주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 주한 유럽연합 대표부의 존 보거츠님의 발표를 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. Good afternoon. Thank you very much to the moderator, to the organizers for inviting the EU delegation, and of course, mainly thank you to Professor Pak and Professor Deva for their insightful presentations. I've also been asked to briefly present what sort of the European Union's views on this and to comment on what the speakers have said. It's going to be slightly boring, I'm afraid, because I think we are very, very much in line, as you will hear from what I have to say. That I think we very much agree on what is at stake, what the problems are, and also what the potential solutions are. So we'll try to go through it relatively quickly, and then end up with 2 questions, one for each of the presenters, and I'll try to make that a little bit sharper than perhaps a European Union representative should present things. But that might make it a bit more interesting. So let me start by saying and agreeing, I think, with both speakers to say that also from a European Union perspective, we see this as a two-edged sword. There are unprecedented opportunities that bring a lot of positive things, and that, as Professor Deva said, should be harnessed to improve lives of people. But indeed, unfortunately, they intended or unintended also present sometimes a grave threat. Indeed, it often is unintended. I think it was presented, but of course, some state and non-state actors also weaponize these things, and it's very easy, or it's not very easy for individuals to arm themselves against this, or even I think be aware of these many of these risks that they run. This in general terms, of course, so more specifically, there are both risks and opportunities more related in particularly to human rights, which is the focus of our discussion today. And as has been mentioned already quite a few times, COVID-19 has exacerbated both the positive, perhaps, but definitely also the negative impact of new technologies on human rights.
So maybe to focus on the risks, a large spectrum of risks have emerged in terms of data privacy breaches, misuse by state or non-state actors of new technologies that can lead to human rights violations. I think hate speech is an issue that has risen its head very much here in Korea. What we deal with in Europe very much is disinformation. I have been working before also on relations with Russia, and indeed the way this is being used to undermine and to weaken the social fabric of our society is of great concern. But I think it was also alluded to that the digital technologies they don't stand still, and there are very bright minds working on this, and human rights protection gaps or violations are always likely to develop, also because us as policymakers we find it difficult to keep up and to be able to create laws and to create a framework that can deal with these challenges. And therefore, I very much agree, of course, with the suggestion that greater efforts should be made to have better laws, better international framework in the international field at a global sphere to address these concerns. But I will have a question on that to Professor Bach at the end. As was very much underlined by Professor Deva, it's access to digital services is not equal, and indeed the gender issue there is of great concern from our side, from the EU side. We try to, in all our policies, we try to address that by promoting equal access, by reducing the digital divide, and by fighting gender biases, because indeed it's a very complex, as the professor showed, it's a very complex issue. It's not just it's not one-sided. It's this issue of increasing biases through algorithms is really quite, it's very subtle, and you don't realize it until somebody points it out to you, as has been done today. As was also alluded to by Professor Bach, human rights apply both online and offline, and we need to. It's crucial that there's a trust in the digital environment, which I think at the moment there is not, and this information is used to that end as well. It's not necessarily always used to have people believe something, but it's to undermine their overall confidence in any kind of information provided by any source. And of course, this needs to be addressed. And I think, if I understood correctly, Professor Bach mentioned this also, that we cannot simply use existing mechanisms and slightly tweak them from offline to online, but we really need to be imaginative and come up with new ideas, and we need to involve all stakeholders on that. Just to quickly say, the EU is very much determined to do both things, to tackle the challenges, but also to maximize the opportunities. I think their particular point for the European approach is to, we need to fight digital hate speech, but freedom of expression can never be sacrificed for that. So we are quite binary in our choices, and this is very difficult, but we believe it must be done, and we need to have uphold high standards to protect all rights and not sacrifice one for the other. Maybe just to run through, you may be aware that the European Union has a general data protection regulation, the GDPR famously, forcing each and every, at least European citizen, to always accept, whenever you go online, to accept certain conditions that nobody reads, but nevertheless it's a very good, I think, system to protect personal data, and this is also a system which is being copied around the world, and we've also been working together with Korea on what we call data adequacy decision to also increase the standards on that here in Europe. As has been said, there's a big responsibility for business. The EU has therefore, we have agreed with big social media platforms on a code of conduct on combating hate speech online, which we think is working well. But of course, as was mentioned, this very much relies on the willingness of these companies to cooperate. We'd like to also draw your attention to the Digital Service Act package. I think this will go quite far within the European Union to protect citizens online, to protect their human rights, to increase more accountability on platforms, as well as foster innovation. Then maybe I don't know how much time I still have, quite quickly wrap up.
Just to say that, of course, this is indeed an issue that needs to be dealt with at a multilateral level, and we're very grateful that the UN is scaling up its efforts and the EU is actively contributing to do so. Also, our own human rights approach has been evolving. We have our five-year plans on this, and the most recent one has also an important part on ensuring that digital rights are assured also in our external cooperation. And yeah, so basically we welcome very much the work done by the committees that the two professors also represent here, and welcome very much also the leading role of the United Nations, but also of Korea within the United Nations. Then I think as I said, I don't think I've said anything which went contrary to anything that the presenters have said. I would just like to perhaps go into one issue in the presentation of Professor Deva concerning the proportionality principle. When I first read your presentations or your presentation, I felt that there might be a risk there, to draw red lines. In principle, it's a good idea, but doesn't it also present its own risks? Who is to decide, and on what basis, what criteria would we use to decide what goes too far, what is allowed, what isn't? Is it not a medicine that somehow recreates the risks of the disease, so to speak? And then, of course, representing the European Union, we are very much in favor of international cooperation, and we do believe very much in global regulations and the necessity of consulting on what was indicated, the gaps and overlaps of national regulations and plans. But then my question to Professor Pak is, if you realistically see the different positions of all the different UN members, the way different countries deal with these challenges and opportunities, how realistic is it that we will be ever able to agree internationally or on a joint set of regulations? I will not name names, but you can understand that there are many countries that are using digital technology in very, very different ways than what the European Union would like to see it. So, though it's an aim we should strive for, my question is, is it in any way realistic? And if it's not realistic, then what alternatives are there? I will leave it at that, and happy to reply to any questions or otherwise. Thank you very much. 네, 박수 한번 쳐주시죠. 네. 한 3시간 정도는 필요한 발표를 한 10분만 해주시느냐고 정말 고생이 많으셨습니다. 또 질문들을 굉장히 꼭 필요한 질문들을 해주셨고, 또 아시겠지만 그 EU의 기준이 그것이 기업 인권이 됐건 기술 인권, 기술과 인권이 됐건 정보와 인권이 됐건 굉장히 한국에서도 굉장히 많이 좀 주목하고 있는 기준들이고, 또 어떤 일종의 가이드 역할을 하는 측면도 있는 기준들이라서 좀 이후에도 많은 논의가 있었으면 좋겠습니다. 바로 이어서 오픈넷의 김가연 상금 변호사님께서 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 인터넷 자유와 디지털 인권 옹호 운동을 하는 시민단체 오픈넷에 속해 있고요. 김가연 변호사입니다. 먼저 백범석 교수님과 수리아 대박 교수님의 매우 유익하고 인포메이티브한 발제 잘 들었고요. 그럼 순서대로 코멘트와 질문을 드리도록 하겠습니다. 아무래도 이제 제 그 말씀의 포커스는 두 번째 발제에 좀 더 집중되어 있긴 한데요. 첫 번째에서 이제 대박 교수님께서 지적하신 그 gendered impacts 부분, 그래서 신기술이 존재하는 성차별을 영구화하고 악화시킬 수 있다고 하신 점에 대해서는 깊이 공감을 하고 이제 그런 면에서 더 주의를 기울여야 될 것 같고요. 그래서 해결책으로 제시하신 부분 중에 the way forward 부분에 이제 conducting meaningful human rights due diligence에 대해서 말씀을 해주셨고, 그래서 네 단계의 그 사이클과 또 이제 젠더 프레임워크 그 세 단계의 3-step 젠더 프레임워크에 대해서 말씀을 해주셨는데,
그 교수님께서는 그 UN 기업과 인권 워킹그룹 위원이신 걸로도 알고 있는데 혹시 그럼 워킹그룹에서 이 방금 제안하신 그런 구체적인 그 HRDD를 하는 그런 방식이나 이런 사이클에 대해서 뭐 매뉴얼이라든지 정말 기업들이 바로 활용할 수 있는 그런 매뉴얼이나 뭐 가이드라인을 뭐 이미 나와 있는지 그건 이제 제가 확인을 못했지만 그런 작업을 할 계획이 있으신지 그게 궁금합니다. 그리고 이제 두 번째 발제 그 Advisory Committee의 그 보고서에 대해서 이제 말씀을 드리면 전반적으로 보고서의 그 문제 의식에 공감을 하고 또 이제 홀리스틱 어프로치가 필요하다는 그런 총체적 접근법이 필요하다는 그런 결론에 동의를 합니다. 그리고 또 의미 있었던 부분은 요즘에 이런 보고서들이 신기술이 초래하는 인권 침해 문제 그런 어떤 챌린지 문제에 집중이 되어 있는데 거기에만 초점을 맞춘 것이 아니라 그 신기술이 인권의 보호와 증진에도 기여한다는 점을 먼저 명확히 밝힌 것은 의미가 크다고 생각합니다. 그리고 또 신기술의 새로운 기능으로서 그 오프라인과 온라인 스페이스를 그 싱크로나이즈 하는 그 피지컬, 디지털, 피지컬 룹 이거를 데이터피케이션 사이클로 명명을 하신 것 이 부분은 좀 흥미로웠고요. 그래서 이제 구체적인 내용으로 들어가 보면은 우선 챌린지스 부분에 아무래도 그 신기술은 데이터를 많이 활용하니까 그 프라이버시 침해가 좀 문제가 많이 되고 있죠. 그래서 거기서 오늘 첫 번째 세션에도 그러니까 코비드 19과 관련된 얘기를 많이 했었는데 그 서창렬 교수님께서 한국의 방역 체계 본인이 이제 확진자가 되셔가지고 그 한국의 방역 체계를 직접 경험한 내용을 공유를 해주시기도 했는데요. 그래서 이렇게 현재 그 한국의 감염병 예방법상의 이 컨택트 트레이싱과 그 동선 공개로 인한 그런 프라이버시 침해 문제가 매우 심각하거든요. 그리고 이런 배경에는 우리나라가 어떻게 보면 한국이 이런 고도의 기술이 있고 또 그 사생활 침해에 상대적으로 둔감한 문화가 있는 건 사실인 것 같습니다. 그래서 그 나라마다 그런 맥락이 다 다른 신기술이 활용되는 맥락이 다른 것 같은데요. 특히 우리나라는 그 세계 1위의 이제 스마트 보급률을 자랑을 하지만 또 그런 만큼 또 주민등록번호 제도가 있고 그래서 고유 식별번호 그 개인한테 고유 식별번호를 부여해서 정말 추적과 감시가 아주 쉽게 만든 그런 그런 제도가 있고요. 또 CCTV가 전국에 많이 있죠. 물론 이건 뭐 범죄 수사라든지 여러 가지 행정 그런 업무를 처리하는데 유익하고 큰 도움이 되긴 하지만 또 그를 통해서 수많은 개인정보, 영상정보가 수집되고 있고 그래서 프라이버시 침해가 일어나고 있고 또 이런 신용카드나 체크카드나 뭐 교통카드 이런 우리나라는 또 이런 그 기술이라고 해야 될까요? 이런 것도 금융 기술이 많이 발달을 했는데 또 오히려 이렇기 때문에 모든 그 소비가 아니면 거래가 다 추적이 될 수 있고 이런 식으로 그 신기술의 어떤 혜택을 많이 받았지만 또 반대로 그로 인한 그 프라이버시 침해가 심각한 상황입니다. 그래서 특히 그 코로나 이 방역 시스템에 관련해서는 제일 큰 문제가 이제 작년에 5월 달에 이태원 클럽에서 확진자가 발생했다는 이유로 그때 당시에 이태원을 방문한 1만여 명의 개인정보가 방역 당국에 제공이 되었거든요. 그런데 과연 이것이 물론 그 퍼블릭 헬스라는 아니면 그 감염병 예방과 방지 확산 방지라는 그런 공익도 중요하지만 그렇게 막 몇만 명씩 몇천 명 몇만 명씩 되는 사람들의 그 개인 정보를 제공받는 게 과연 바람직한지 되게 고민이 되는 지점인 것 같습니다. 그래서 뭐 그 사건에 대해서는 이태원 그 사건에 대해서는 저 오픈넷을 포함한 시민단체들이 헌법 소원을 제기하기도 했고요. 근데 이제 또 동선 공개 정책도 프라이버시 침해가 큰데
여기에 대해서는 인권위원회를 포함해서 계속 시민사회에서도 문제 제기를 많이 해서 개선이 이루어지고 있는데, 이 컨택트 트레이싱에서 정보 수집하는 부분은 개선이 안 되고 있습니다. 그래서 되게 필요한 부분인 것 같습니다. 그리고 또 그 챌린지의 C 부분에서는 그 미스인포메이션이나 페이크 뉴스 얘기가 나오는데, 아무래도 뭐 보고서에도 강조가 됐지만 그 표현의 자유를 침해할 수 있는 여지가 크기 때문에 그 매우 조심스럽게 접근해야 되는 부분이라고 생각을 합니다. 그리고 F에 이제 마지막 그 챌린지 F에 매스 서베일런스와 그 오버리칭 인터넷 레귤레이션에 대해서 언급이 되었는데요. 그 앞에서 말씀드린 우리나라 그 한국의 이런 고도의 그런 기술로 인한 감시 사회로서 가능한 것이 또 가능케 하는 게 이런 매스 서베일런스거든요. 그래서 이런 한국 같은 민주적인 나라도 뭐 범죄 해결 등을 이유로서 이런 매스 서베일런스를 많이 행하고 있다. 그리고 보고서에서는 이제 전반적으로 좀 프라이빗 섹터의 리스폰시빌리티 이런 게 강조가 되었는데, 결국에는 또 국가들은 이 프라이빗 섹터를 또 이용을 하거든요. 이런 매스 서베일런스가 가능하려면 이 그 기업들이 그 정보를 많이 수집하고 또 그 정보에 협조를 해서 그런 정보를 제공하고 있기 때문에 그런 문제들이 있다는 점을 지적하고 싶었고, 그리고 이제 마지막으로 팔로우업 결론 해결책으로 가면은 그 홀리스틱 어프로치 투 휴먼 라이츠 부분에서 그 유엔의 컴프레hensive 매뉴얼이나 뭐 가이드가 필요하다 이런 얘기가 있었는데, 그 부분은 만약 그런 매뉴얼이 나온다면 큰 도움이 될 수 있을 것 같다고 생각합니다. 그런데 이제 전반적으로 정부의 역할과 책무에 대한 강조가 좀 부족하지 않나 생각합니다. 그래서 앞에서도 말씀드렸지만 이 모든 뭐 방역 시스템도 그렇고 뭐 매스 서베일런스를 가능하게 하는 그런 제도들도 그렇고, 사실 이게 다 정부에서 국가에서 만드는 정책이거든요. 그래서 기업들이 뭐 인권 영향 평가를 하는 것도 중요하지만, 그 서비스에 대해서 인권 영향 평가하는 것도 중요하지만, 정부도 이런 신기술을 활용하는 정책을 만들 때는 그런 인권 영향 평가를 꼭 해야 된다고 생각을 하고, 그리고 또 기존의 제도에 대한 평가도 계속 이루어져야 되는 것이고, 그리고 우리나라는 이제 좀 인권 영향 평가를 하고 있거든요. 정부 차원에서. 그런데 이게 또 실질적으로 되는지도 점검이 필요한 것 같습니다. 그래서 이 부분에 대한 좀 더 강한 언급이 있었으면 좋지 않았을까 생각이 들고, 그리고 혹시 이제 이건 뭐 질문이라면 질문인데요. 그 보고서 작성 과정에서 그런 각국의 인권 영향 평가 제도에 뭐 제도가 있는지, 그리고 뭐 어떻게 이행이 되고 있는지 그런 부분들을 또 검토를 하셨는지 궁금합니다. 그리고 뭐 마지막으로 드릴 말씀은 이제 그 시빌 소사이어티 측에서 31개 단체가 리스폰스를 제출했다고 하셨는데, 막상 보고서에는 그게 드러나지 않은 것 같습니다. 그래서 시민사회의 그런 리스폰스에 대한 언급이 별로 되지 않은 것 같아서 얼마나 참고가 되었는지, 보고서 작성이 얼마나 참고가 되었는지 궁금하고요. 그리고 프라이빗 섹터에서는 또 어떤 리스폰스가 있었는지 그런 것도 궁금합니다. 아무래도 그 홀리스틱 어프로치 그리고 이런 멀티 스테이크홀더 어프로치에는 이런 다양한 이해 관계자들의 의견을 듣는 게 중요하다고 생각하기 때문입니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 박수 한번 쳐주십시오. 네. 늘 현장에서 사실 구체적인 조치에서부터 포괄적인 정책까지 계속 문제 제기하고 개선을 위해서 애써주고 계시는 변호사님께서 아무튼 여러 가지 좀 지적과 뭔가 질의를 또 던져주셨습니다. 다음에는 주윤정 서울대학교 사회발전연구소 선임연구원께서 토론을 해주시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저 주윤정입니다. 제가 화면 공유 잠깐 하고 하면서 말씀드리도록 하겠습니다. 네.
저는 좀 약간 간단하게 그 토론문을 작성을 해보았습니다. 두 선생님들께서 발표를 통해서 어떻게 보면은 신기술에 대한 좀 중요한 접근 방법을 두 가지를 말씀해 주신 것 같은데요. 첫 번째는 일종의 총체적 접근, 홀리스틱 어프로치를 하는 게 중요하다. 그리고 수리아 대바 선생님께서는 교차성의 문제를 말씀하시면서 사실은 이 신기술 안에서도 우리가 이 교차성의 영역들을 살펴봐야 된다라는 이야기를 해주신 것 같습니다. 저는 좀 구체적인 어떤 쟁점들은 변호사님이나 법률 전문가들께서 말씀해 주실 거기 때문에 사회학자로서 제가 좀 고민하고 있는 부분, 그리고 약간 이제 사회학은 기본적으로 데이터를 다루는 학문이기 때문에 제가 좀 갖고 있었던 고민들 중심으로 말씀드리도록 하겠습니다. 기술이라는 거는 백범석 선생님 발표에서도 굉장히 잘 나왔지만 사실은 이거는 약이 될 수도 있고 독이 될 수도 있지 어떤 문제점만을 지적을 할 수는 없다고 생각을 합니다. 왜냐하면 신기술이라는 거는 항상 사회적 문제 해결들을 가능하게 했기 때문입니다. 사실 여성의 해방이라는 것도 그 뭐 냉장고와 세탁기 때문에 가능했지 여권 운동만으로는 가능하지 않았다라고 해서 실질적인 어떤 사회적 권리가 확장되는 데는 항상 기술의 영향이 있었기 때문에 그것의 공과라든지 여러 가지 영향을 보는 것이 중요하다라는 생각을 하고 있습니다. 그런데 지금 신기술과 같은 문제에서 지금 저희가 발생하는 거는 기술의 발전 속도가 너무 빠르고 그리고 그것이 사회적 가속화라고 보통 얘기를 할 정도로 가속화되어 가고 있고 그리고 기술의 어떤 사회적인 적용이라는 것이 이루어지는 과정도 어떤 코로나 방역과 같은 상황에서는 굉장히 급속하게 의사결정이 이루어지기 때문에 그 상황에서 그 기존의 사회가 갖고 있었던 어떤 인권의 규범과 원칙들이 충분히 적용되거나 원칙에 입각한 의사결정이 이루어지는 것들이 어려워지고 있는 것 같습니다. 그래서 지속적으로 어떤 의사결정 과정, 수기 과정들이 만들어져야 되는데 속도가 빠르다라는 것이 상당한 어려움이 있다라는 생각을 하고 있습니다. 그런데 사실은 오늘은 이제 디지털 기술을 얘기를 하지만 최근에 이제 바이오테크놀로지 같은 경우에서 보면 기존의 어떤 인간의 영역, 어떤 인간의 어떤 범주, 그리고 우리가 보통 이 정도는 인권이다라고 생각했었던 범주들이 엄청나게 넘어가는 일들이 과학기술에서 일어나고 있습니다. 최근에는 중국에서는 키메라 실험이 이루어져서 그 원숭이랑 저 인간하고 세포를 합쳤는데 중국에서조차도 이거는 더 하면 안 된다 하고 실험을 멈췄다라고 하고요. 그래서 키메라라는 어떤 정말 새로운 어떤 리걸 퍼슨이 될 수 있을지 모르겠지만 그 다른 행위자가 나타나기도 하고 그리고 예일대학에서도 재작년이었나요? 그 죽은 돼지의 뇌세포를 살려내서 어떤 의식이 있었는지는 모르겠지만 생체세포가 기능을 하게 만들었거든요. 그래서 기존의 어떤 인간 사회가 인권이라는 영역에 대해서 우리가 이야기를 할 때 갖고 있었던 어떤 인간에 대한 상이라든지 규범이라든지 이런 것들이 흔들리고 있고 심지어는 그런 기술이라는 것들이 굉장히 쉽게 사용이 됩니다. 그래서 한국에서는 유전자 가위 기술, 지네틱 클리퍼스 기술이 굉장히 어려운 기술이라고 생각을 하지만 사실 DIY가 가능해서 바이오 해커들이 집에서 자기네들이 주사를 가면서 유전자 조작을 하면서 이렇게 인핸스먼트 테크놀로지, 그러니까 어떤 증강 기술 같은 것들을 쓰는 것들이 상당히 손쉽게 이루어지고 있습니다. 그래서 신속성 그리고 너무 쉽게 액세서블하다라는 것들이 신기술이 갖고 있는 어떤 위험성과 그리고 또 그것으로 인한 장점이라는 것을 확산시키고 있지만 이런 상황에서 사실은 우리가 그것을 정부 측에만 의존할 수도 없고 기업에만 의존할 수도 없는데 그렇다면 우리는 무엇을 할 것인가 고민을 하는 것이 필요할 것이고 그렇다면 오히려 이 상황에서 우리는 그래도 어떤 선이 마지노선인가, 어디는 정말 중요한 원칙인가, 지켜야 될 무너져야지 되는 기준은 어딘 것인가라는 것이 고민이 필요할 것이고 그리고 하나하나의 기술이 너무 복잡하기 때문에 그 부분들에 대해서 어떤 전문가가 판단을 하는 게 불가능한 상황입니다. 그래서 국가생명윤리위원회에서 이루어지는 논쟁 같은 것들을 들어보아도 사실은 너무 복잡하기 때문에 어떤 하나의 가치 기준만 이야기하기가 힘들어서 굉장히 다양한 수기 과정이 필요하다라는 말씀을 들었습니다. 그래서 사실은 그런 문제 때문에 미국에서는 게놈 프로젝트 연구를 하면서 LCA 프로세스, 그러니까 에티컬 리걸 소셜, 그러니까 윤리적인, 사회적인, 법적인 어떤 임플리케이션을 하는
것들을 연구비의 5%가 들어가는 방식으로 설계를 했었고, 최근에는 유네스코에서도 어떤 리스폰시브 사이언스, 그러니까 어떤 그 리스폰서블한 과학이 좀 더 사회에 대해서 응답 능력을 갖고 있는 책임감을 갖는 과학을 만들어야 된다라는 원칙들을 많이 강화하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 한국에서도 LC 같은 경우는 일부 과학기술 쪽에서 도입을 하시기도 하는데요. 그래서 이런 방식의 과학 쪽에서 만들어지고 있는 새로운 어떤 규범에 대한 요구, 왜냐하면 기술의 사회적인 영향력이 너무 커지니까 과학 자체 안에서도 고민을 하실 수밖에 없는 상황입니다. 그렇다면 이런 원칙들을 일종의 총체론적이거나 아니면 융합적인 관점에서 같이 만나고, 그리고 이런 고민들이 어떻게 사회적으로 설계되고 논의가 되는 수기의 과정이 설계가 되는 것이 굉장히 필요하다는 생각이 들고 있습니다. 그래서 그런 과정들이, 그런 수기의 과정들이 만들어지기 위해서는 좀 어떤 좋은 사례가 있을지, 어떤 시도들이 있을지라는 거를 저희가 좀 생각해 봤으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 두 번째로는 빅데이터에 관한 측면인데요. 사실 사회과학자로서 빅데이터를 이 빅데이터라는 거는 진짜 엄청난 사회조사를 할 수 있는 기회이기도 합니다. 그래서 앞에서도 김가연 변호사님이 얘기하셨지만 방역 상황에서도 이게 전체의 문제와 개인의 어떤 프라이버시의 문제가 이익이 계속 충돌하는 아주 인권의 아주 핵심적인 문제가 나오고 있습니다. 그래서 빅데이터를 사용하는 입장에서도 이것이 어디까지 개인의 식별성, 개인의 개별성을 존중할 것인가, 아니면 미디어적인 성격으로 볼 것인가. 그리고 그러니까 왜냐하면은 저희가 연구윤리에서 가장 중요한 것이 고지된 충분한 설명을 받은 동의가 있는가, 인폼드 컨센트가 있는 것인가가 굉장히 중요한 문제인데, 빅데이터 연구에서는 이런 것들을 어떻게 활용할 수 있을 것인가라는 것이 사실은 빅데이터 연구를 하는 측면에서도 고민이 많이 되고 있고, 최근에 제가 연구윤리와 관련된 규범들을 살펴보니까 이런 것들은 좀 새로운 규범 차원에서 논의를 시작을 하는 것 같습니다. 그래서 저는 이것은 결국 기존의 어떤 인권 원칙, 그다음에 연구윤리 원칙, 윤리 원칙들이 빅데이터 이용, 데이터 이용과 관련해서 어떤 방식으로 적용될 수 있는지, 그러니까 새로운 사태라고 부를 수 있는 상황에 대해서 변화 적용 가능한지에 대한 고민이 필요하고, 이것은 그냥 완전히 새로운 문제가 아니라 과거에서도 존재했지만 새로운 상황 속에서 등장하기 때문에 새로운 수기 과정이 필요하고 새로운 기준을 만들어가는 게 필요하다라는 생각이 듭니다. 그래서 인권규범과 연구윤리, 빅데이터 분석, 그리고 왜냐하면 저희가 이런 새로운 기술에 의해서 만들어지는 것들을 이용을 안 할 수는 없다고 생각을 하거든요. 그러면 이용을 할 때는 어떻게 하면은 인권에 기반하여서 인권을 침해하지 않는 방식으로 이용할 수 있는 것인가에 대한 어떤 적극적인 논의가 있으면 좋겠다라는 생각이 들고, 혹시 그런 것들에 대한 대안이 나오는 굿케이스가 있다면 조금 더 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 수리아 데바 선생님의 발표를 들으면서 그 젠더 정말 다양하게 이렇게 전체적으로 설명을 해주셔서 감사드립니다. 그런데 사실은 이거는 젠더 문제뿐만 아니라 취약 집단, vulnerable population이나 마이너리티 그룹에도 동일하게 반복될 수 있는 문제라는 생각이 듭니다. 근데 제가 사회학에서 이제 이런 취약 집단의 문제나 젠더 편향성이나 데이터나 그 AI나 신기술이 갖고 있는 이런 편향성에 대한 문제를 고민하다 보니까 드는 생각이, 요즘에 하고 있는 생각은, 이건 새로운 문제가 아니라 옛날의 문제가 디지털 사회에서 다시 반복이 되는 거고, 기존의 사회조사가 갖고 있었던 핵심적인 문제들이 데이터 속에서 다시 드러나는데 새로운 영역에서 나오니까 새로운 문제처럼 보이는 측면이 있는 것처럼 보이는 것 같습니다. 그래서 왜냐하면 사회조사 같은 경우를 할 때는 뭐 1000명을 샘플을 해서 조사를 하면은 거기서 장애인 인구는 사실은 5% 정도만 할당이 될 테니까 50명밖에 들어가지가 않게 되는 거거든요. 그리고 설문조사나 기존의 조사 방식이라는 것이 사실은 굉장히 정상적인 인간의 형태에 맞추어져 있기 때문에 아까 수리아 데바 선생님께서 말씀해 주신 것처럼 인간의 다양성이라든지, 그리고 그런 교차성, 인터섹셔널리티의 문제를 드러낼 수 있는 방식으로 설계된 연구는, 조사는 거의 없습니다. 그래서 어떤 측면에서는 기존에 존재하고 있었던 사회의 불균형과 그런 취약성, 다양성에 대한 무관심이 디지털 세계에서 반복 재현되는 것입니다. 그래서 기존의 사회조사에서 취약 집단 젠더들이 상당히 과소표상 되었었던 것들이 나오고 있는 상황이라서, 최근에
제가 작년에 통계청 저희 토론회에 갔을 때도 어떻게 하면 이런 취약성 그리고 교차성, 인터섹셔널리티의 문제를 데이터화를 하고 가시성을 높이기 위해서 우리가 무엇을 할 수 있을 것인가라는 그런 토론을 한 적이 있습니다. 그런데 빅데이터는 역설적으로 그 기회를 제공하기도 합니다. 왜냐하면 예를 들어서 교육 영역에서의 뭐 다문화 아동이라든지 이런 경우는 저희가 설문조사나 사회조사를 했을 때는 포착을 하기가 굉장히 어렵지만 행정통계를 통해서 하면은 전수조사가 가능한 방식이 있습니다. 왜냐하면은 저 국가의 행정망, 그러니까 보건의료 정책도 마찬가지고 교육을 통한 행정통계들 같은 경우는 취약 집단과 정말 다른 이질적 집단들이 다 그 안에서 살고 있기 때문에 그 부분들을 포착할 수 있는 가능성이 있습니다. 그래서 저는 신기술이 어떤 신기술과 데이터의 문제와 여러 가지 알고리즘의 문제에서 기존의 침해를 최소화하는 식의 노력도 굉장히 중요하지만 또 한편에서는 신기술에 기반하여서 신기술과 신기술이 가능하게 하는 어떤 빅데이터의 영역에 기반해서 기존에 가시화되지 않았던 집단들의 문제를 적극적으로 드러내고 그것을 교차성이라는 것을 우리가 어떻게 가시화하고 그리고 수량화하여서 일종의 어떤 새로운 정책 근거로 만들 것인가라는 그런 고민과 대응 전략이 필요하다라고 생각을 합니다. 그래서 디지털 세계가 현실 세계의 어떤 불평등과 불균형을 넘어서 새로운 인권 규범과 그것을 가능하게 하는 데이터라는 것들이 가능하기 위한 어떤 실험적 사고가 필요하다라고 생각을 하는데 그럴 경우에서는 어떤 오프라인에서도 지금 젠더 영향평가나 인권 영향평가 같은 것들이 이루어지고 있는 것들이 많은데 실제 온라인에서도 굉장히 중요한 방식으로 평가가 전환이 되어야 될 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 혹시 또 마찬가지로 좋은 사례가 있다면 좀 소개를 해주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다. 예. 현장 목소리가 전혀 안 들려서요. 네, 잠깐만요. 예, 공유를 했습니다. 예, 저는 서울과기대 이광석이고요. 좋은 자리에 초대해 주셔서 감사합니다. 많이 공부가 됐습니다. 수리아데바 선생님 발표 내용을 미리 또 받았었고, 대강의 내용에 대해서 숙지를 하고 있었는데 오늘 좋은 디테일한 내용들 발표해 주셔서 감사드리고, 백범석 교수님이 대표적으로 자문위원회 보고서에 대해서 브리핑을 또 한번 또 해주셨는데 글로도 상당히 좋았습니다. 근데 또 말씀을 듣고 또 다시 한번 또 생각하는 기회를 갖게 됐습니다. 최근에 이제 제가 이렇게 보니 지역이나 국가 기업 수준에서 다양한 형태의 인공지능이나 알고리즘 윤리 가이드라인 혹은 사회 원칙이라는 것들이 발표가 되고 있죠. 그걸 좀 많이 봤는데요. 한 100여 가지 정도가 나왔다라고 합니다. 근데 이제 대체로 보면 이제 일반화된 수준의 원칙적 논의들이 많고, 대체적으로 그 원칙이라는 것이 이제 사람 중심의 혹은 인간을 위한 등등의 이제 추상화된 논의가 중심이 되는 그런 경우들이 굉장히 많고요. 그래서 이전부터 인권적 측면에서 왜 이런 논의들의 원칙이나 가이드라인이 나오지 않을까에 대한 문제의식을 가지고 있었는데, UN 인권이사회에서 그럼 좀 더 보편 인권의 측면에서 신기술의 문제들을 다루려 한다는 점에서 상당히 저는 고무적이라는 생각이 듭니다. 오늘 제가 말씀드릴 것은 특별한 질문이라기보다는 주로 이제 백범석 선생님이 같이 작업하고 계시는 보고서 내용 중에 조금 더 강조점이나 추가가 되면 어떨까 하는, 강조가 조금 더 되거나 추가가 되면 어떨까 하는 논의는 되고 있으나 조금 그 부분에 대해서 집중을 하면 어떨까라는 제안을 한번 드려보는 몇 가지 얘기들을 좀 하겠습니다. 그리고 앞서 이제 토론해 주신 두 분 선생님
얘기하고도 조금 중첩되는 부분이 있는데 그 부분은 생략을 하고 조금 뭐 더 거기서 나가는 얘기들만 몇 가지 드려보겠습니다. 한 서너 가지 정도 되는데요. 아까 이제 대바 선생님, 교수님께서 이제 말씀하셨던 것 중에 이제 자동화된 편견도 말씀을 해주셨는데 저도 이제 사실은 자동화 사회 규범 자체가 신기술에 의해서 규정되는 그런 측면들이 있고 우리의 관습이나 도덕이나 규범 등이 기계로 자동화되는 지능기계에 의해서 자동화되는 그런 국면들이 된다라고 본다면 좀 더 이 부분에 우리가 인공지능과 알고리즘 편견이라는 부분에 더 집중을 해야 될 것이 아닌가라는 생각이고요. 이것이 좀 더 중요하게 다뤄질 필요가 있겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 예를 들면 인공지능과 알고리즘 편견에 대해서 이게 번호상으로 이제 D항에 22번 정도에 언급도 되고 있고 그런데 이게 조금 더 부각이 될 필요가 있지 않겠나라는 그런 생각을 했고요. 그 다음에 노동통제와 노동권 위협에 대해서도 잠깐 언급은 되는데 그게 아마 F25 정도인데 아마 그게 이제 대량 감시, 대중 감시 이 영역에서 얘기가 되는 것 같습니다. 그리고 그 노동 감시의 영역에서도 주로 이제 작업장 감시, 공장이나 사무실 내에서의 감시 유형으로서 설명이 되고 있는데 어쨌거나 자동화 사회라는 국면은 결국 신기술이 사회 보편화된 어떤 그런 자동화 메커니즘으로 가고 있다라는 측면으로 본다면 사회적인 형태의 노동들, 뭐 예를 들면 이제 플랫폼 노동 같은 것들이 있겠죠. 이제 그런 형태의 노동 감시들이 위태로운 노동, 프리케어리어스한 노동들의 형태들이 늘어나고 그에 의한 통제, 그 다음에 그것에 의한 노동권 위협 이런 부분들이 조금 더 강조돼서 좀 얘기가 되면 어떨까? 뭐 저는 그것을 이제 사회적 노동 감시라고 보는데요. 그리고 이제 소비자와 청소년에 대한 광범위한 정보 오남용 피해, 그다음에 문화 다양성 위협. 이게 뭐 어쨌거나 알고리즘에 의해서 계속적으로 취향이나 소비 방식들을 납작하게 만드는, 플랫하게 만드는 그런 부분들도 있어서 그리고 혹은 뭐 데이터의 오남용, 개인 소비자들이 소비하면서 만들어내는 생체 데이터나 비정형 데이터들의 오남용들이 있기 때문에 그에 대한 문제 제기도 굉장히 중요한 부분이라고 보고요. 코로나19 국면의 시민들의 동선 위치 추적, 아까도 뭐 얘기 나왔지만 이런 것들을 좀 분명히 할 필요가 있지 않겠나. 그래서 그런 이 세 가지 저기서 제시되는 건 어떻게 보면 이제 소비자로서, 시민으로서, 노동자로서 우리가 주체로서 그런 주체 3주체로서 살아가는데요. 거기에 더하면 이제 청소년이나 아동이 있겠죠. 그에 대한 적절한 인권 위협적인 문제가 무엇인지 그에 대한 대비책을 좀 구체화할 필요가 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 두 번째로는 C20항과 관련된 얘기고 사실은 수리아 대바 교수님의 발표에서 이제 여성에 대한 젠더와 관련된 그런 자동화된 편견에 대해서 말씀을 하신 걸로 기억을 하고 다른 토론자 주윤정 선생님도 좀 전에 말씀을 해주신 걸로 기억을 하고 있습니다. 이제 뭐 신기술이 기존 사회적 편견을 재생산한다라는 것이 굉장히 중요하고 기술적으로 기존의 편향들을 계속해서 확대 재생산한다라는 것을 우리가 인정을 한다면 저는 여기서 그냥 한 가지만 딱 말씀드리고 싶은 것은 아까 자동화된 편견이라고 말씀하신 것처럼 기술로 사실은 그런 편견 자체를 차별이나 증오나 혐오나 이런 것들을 중립화한다라는 것이죠, 사회적으로. 그러니까 기존의 그 편견의 재생산, 차별의 재생산하고는 굉장히 다른 면모를 가지고 있다. 소위 과학이나 신기술이라는 과학주의를 표상하면서 실제 편견이나 차별을 중립화하고 자동화할 때 생기는 그 차별의 강도나 증오, 혐오의 강도는 훨씬 더 내밀해지고 강해질 수도 있겠다라는 우려감을 좀 표시하고 싶습니다. 그 정도가 제가 아까 뭐 이전에 나왔기 때문에 이 부분을 좀 강조해서 우리가 좀 지적해 봐야 되지 않겠냐 하는 것이고요. 세 번째도 사실은 아까 김가연 변호사님이 많이 하신 말씀이죠. 사실은 첨단 기술로 경제를 주도하는 한국을 포함해서 싱가포르나 대만이나 중국 등에서 소위 이제 방역의 효율성을 높이기 위해서 신기술 오남용이 굉장히 높습니다. 근데 이제 제가 여기서 지적하고 싶은 것은
다 아시다시피 기술이라는 것은 한번 사회적으로 쓰이고 어느 정도 착근이 돼버리면 사회 속에 이렇게 들러붙는 이게 백신 접종이 이루어지고 코비드19 이후에도 이 기술의 설계, 사회적으로 도입했던 것들을 돌리거나 떼어내기가 굉장히 어렵다는 것이죠. 그리고 그것이 일상이 될 확률이 굉장히 크다, 농후하다. 왜냐하면 그것을 당연하게 받아들이기 때문에요. 그래서 저는 그 점에서 굉장히 주의를 해야 되고, 그래서 지금 많이 쓰이고 있는 위치 정보라든지 안면인식 추적 기술 등등이 그런 것들을 사회에 도입할 때 최소한의 기술 인권 영향평가 등 아까도 뭐 논의가 나왔지만 사회적 합의 절차가 필요하고 기술을 도입할 때는 그와 같은 문제점 한번 착근되면 더 이상 그것을 떼어내기 어렵다라는 코드화되면 사회적으로 그 부분을 명확하게 조금 더 강조할 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 그리고 마지막인데요, 3-1은 생략을 하겠습니다. 기술의 양가성에 대해서 이제 두 분 선생님들께서 다 말씀을 해주셨고, 저도 마찬가지 생각을 가지고 있습니다. 최근에 이제 비대면, 한국 사회에서 비대면 강조하면서 유럽도 그렇고, 줌 퍼티그라는, 줌 피로도라는 얘기들이 많이들 나오고 있습니다. 이게 뭐 선진국의 사례일 수도 있겠습니다. 그렇지만 이제 어쨌거나 우리가 물리적 거리두기 혹은 사회적 거리두기라는 것을 계속적으로 지금 강조하면서 사실은 사회적 약자와의 필수 노동자 혹은 사회적 약자와의 공통 감각, 센서스 커뮤니스 감각이 점점 잃고 있다. 그러니까 관계성의 악화 문제가 굉장히 심각하다라는 것을 저는 좀 강조하고 싶고요. 이 점에서 워킹 페이퍼에서 그것을 담아낼 수 있을지 모르겠지만 저는 사실은 인권이라는 것은 수동적 보호가 아닌 실천을 통한 확장이라고 본다면 신기술을 가지고 과연 그 인권의 그런 확장적 측면들을 어떻게 담보할 것인가에 대한 얘기도 또 담아내면 어떨까. 그래서 뭐 요즘에 이제 그 협동주의, 커먼즈주의에 대해서 많이들 얘기하는데 신기술을 매개한 호혜적 가치들을 어떻게 확산할 것인지 그것을 강조하는 측면에서의 논의들 이런 것들이 좀 당겨지면 어떨까 그런 생각을 해봤습니다. 예, 질문은 없고요. 예, 논평입니다. 이상입니다. 네, 토론 감사드립니다. 백보성 교수님 입장에서는 굉장히 질 높은 고급스러운 자문을 손쉽게 그냥 얻어가시는 그런 자리가 되는 것 같기도 한데요. 또 이게 아시겠지만 이 보고서 같은 경우에 이제 어떤 쓰임에 따라서는 어떻게 보면 신기술과 인권과 관련된 일종의 국제적인 가이드 역할을 할 수 있는 문헌이기 때문에 좀 더 풍부하고 또 강조점들을 분명히 하는 이런 보고서가 되는 것이 굉장히 중요하다는 말씀을 또 여러분이 해주시는 것 같습니다. 마지막으로 우정길 UN 인권 최고 대표 사무소 인권 담당관님께서 토론을 해주시도록 하겠습니다. 감사합니다. 황필구 변호사님 들리시나요? 네, 들립니다. 네. 제가 패널 디스커션에 참가할 수 있어서 굉장히 기쁘고요. 우선 토론을 진행하기 전에 아주 중요한 이슈에 대해서 토론할 수 있는 기회를 제공해 주신 휴먼에이시아 그리고 우리 외교부 그리고 공동 주최자 모든 분들께 감사를 드립니다. Maybe 영어로 제가 좀 토론을 하겠습니다. 영어로 하시는 분도 있으니까. From the presentations of Professor Speck and then Suryadeva, one can clearly see the new technologies are having far-reaching impacts on the enjoyment of human rights, both positive and negative. So naturally, I am more interested in learning and thinking about creative and innovative ways and means to identify, prevent, and minimize the negative impacts of new technologies on the enjoyment of human rights. I think in order to effectively address such negative impacts, human rights impacts of new technologies, efforts must be made at all levels, namely international, regional, and national levels. And of these efforts, I really strongly believe that it is of the utmost importance to strengthen the national human rights protection system.
This means states must come up with legislative, administrative, policy, judicial, and other necessary measures to regulate the activities of business enterprises, including technology firms, that are affecting practically the entire spectrum of internationally recognized human rights, both civil, political, and economic and social rights. So we have seen from the presentation of Professor Beck that new technologies are having impacts, even in the field of international humanitarian law, as exemplified in relation to the use of drones and autonomous weapons. Therefore, I really believe it is critically important that states must come up with such regulatory frameworks to both encourage, because I understand that private sector, they prefer to have a voluntary regulation or their voluntary action to respect human rights. But I think that we need to come up with the regulatory frameworks to both encourage and also compel those business enterprises to respect human rights. So we all know, Professor Deva also mentioned, states have the obligation to protect under their territories and effective jurisdictions people from corporate human rights abuse under the current international human rights legal system. We also very well know that the UN guiding principles on business and human rights also, they emphasize that state obligation to protect from corporate human rights abuse, in addition to the corporate responsibility to respect human rights. Here, I would like to draw attention to the fact that a growing number of countries, in particular in the European region, have already enacted and are planning to enact mandatory human rights due diligence law. That is in an effort to meet the state duty to protect from corporate human rights abuse under international human rights law, including under the UN guiding principles on business and human rights. I understand that in the next session, Professor Kim Min-woo will present a summary of those examples of the laws that mandate companies to conduct human rights due diligence during the next session. So I would not go into detail. And also, Professor Deva has already presented what is required under the human rights due diligence. So these mandatory human rights due diligence laws have the primary objective of ensuring the technology firms do meet their independent responsibility to respect human rights by mandating them to conduct human rights impact assessment, integrating and acting upon the findings of those impact assessment, and tracking responses, as well as communicating how they are addressed. Essentially, this is require those business enterprises, including technology firms, to identify, address, and remedy negative impacts on human rights and the environment in their own operations and in their supply value chains. So I really strongly believe that the mandatory human rights due diligence should be a core element of any effort at the national level to fulfill the state obligation to protect from people from corporate human rights abuse. Of course, as Professor Deva has eloquently, very comprehensively presented, one must not forget about the gender perspective when we devise such a law on human rights due diligence. So at the national level, at the international level, as highlighted by Professor Beck, I think we need to approach this issue from a holistic perspective. For instance, I can say that the Human Rights Council Universal Periodic Review Mechanism, which I am currently servicing in the Office of the High Commissioner for Human Rights, has offered a very good opportunity for addressing this issue. An increasing number of recommendations related to business and human rights have been given to a number of states in the framework of this UPR mechanism, particularly from the second cycle reviews. States, they could continue using the UPR mechanism to provide more targeted recommendations to their peer states so that they can
address specifically the negative impacts of new technologies on the enjoyment of human rights. At the moment, those recommendations remain rather as general, but I think we need to encourage the governments to use the mechanism so that they can give very specific, tailored, smart recommendations that can help those countries to address those negative impacts at the national level. Equally important, I think, after the review in Geneva, states they have to implement those recommendations at the country level. Recommending states, we have here European Union representative. Those recommending states, they could provide technical support and cooperation to those recommended states in implementing those business and human rights related recommendations, either through bilateral cooperation or multilaterally using our trust fund on UPR implementation. So I will stop here my discussion because I think my key message is that we need to look at all different things, but I think we need to really strengthen the national protection system to address these issues. And I have one question to Professor Deva and then two questions to Professor Pak. Professor Deva, Professor Pak, he in the report of the Advisory Committee to the Human Rights Council, and he suggested maybe at the international level, they can create a panel of experts to address these specific issues of digital technologies and human rights. But I'm just wondering how you see the relationship between the working group on business and human rights that you are sitting as a vice chair at the moment. Is there any overlap? Is there any duplication? Or is there any, do you really see the need to specifically create another panel of experts, maybe in the form of special procedures or whatever form, to address these specific issues? That's my question to Professor Deva. And then Professor Pak, I just emphasize that there is a really need to have some sort of regulatory frameworks at the national level. And I just really personally believe that mandatory human due diligence law is very needed and necessary for the Korean context, even for the Northeast Asian region to address these issues. So how do you see the possibility, likeliness of the Korean government to look at this possibility of having mandatory due diligence law? And then second question was, you mentioned that in the report and in your presentation that current existing international human rights law system needs to be adapted to address the new human rights issues created by emerging technologies. I think it's similar to the question of the representative of the European Union here, is that how realistic do you think it is at the international level to create a new treaty? I mean, we look at the current debate of the open-ended working group to create a new treaty on business and human rights at the Geneva level. I think different states have different positions on that. And then, so alternatively, do you see any other ways that existing treaty bodies and human rights system and mechanisms can more creatively interpret the existing norms and standards so that they can actually address these new challenges caused by emerging technologies? Thank you. 네, 이상으로 5분의 토론을 마치고 이제 그 두 발제자분들의 어떤 이제 좀 대답을 듣겠는데요. 그 전에 그 줌이나 이메일을 통해서 질문을 주신 분들 질문까지 포함해서 적절하게 답변을 해주시면 되겠습니다. 크게 3가지 정도 질문이 들어왔습니다. 하나는 주로 이제 이 그 신기술과 인권 논의가 선진국 중심으로 되다 보니까
주로 프라이버시나 데이터 프로텍션 위주로 되고 있는 것은 아닌지, 책임 있는 신기술 활용의 기회와 위기의 균형을 어떻게 가져가는 게 가능한지, 결과적으로 그러니까 결국 마치 환경 파괴 논쟁에서 있었듯이 신기술을 주도한 선진국의 책임은 어떻게 봐야 하는지가 이제 첫 번째 질문이고요. 두 번째는 그 노동과 관련해서 신기술이 도입되면서 뭐 실질적으로 많이 해고되고 또 뭐 아무튼 노동에 굉장히 악영향을 부정적인 영향을 끼치는 측면이 분명히 있는데 이 측면에서 노동을 보호하는 방안에 대해서는 어떤 고민이 있으신지가 두 번째 질문이고요. 마지막으로 세 번째 질문은 이 신기술과 인권 관련해서 인권 세이프가드 뭐 이제 내용에 대해서 이런저런 이야기들이 있었는데 그 중에 가장 시급한 문제 혹은 가장 꼭 필요한 어떤 원칙 기준 뭐 가이드라인이라고 했을 때 어떤 것이라고 생각하시는지에 대한 질문이 있었습니다. 그래서 사실은 지금 지정 토론자분들도 그렇고 굉장히 많은 또 질문과 코멘트를 해주셔서 뭐 다 답을 주시기는 어려울 수는 있겠지만 그래도 좀 가능한 범위 내에서 두 발제자분께서 좀 답을 주시면 좋겠습니다. 먼저 수리아 대바 교수님께서 좀 간단히 답을 주시면 감사하겠습니다. Thank you very much. Thank you for all the panelists' comments and interventions and excellent questions. Let me try to address the questions that were directed at me as much as I can. There was a question about red lines. Who should decide on what basis? I think this is a very relevant question because the legitimacy of the decision makers is at stake. I'll be very honest in saying that when it comes to human rights generally, we cannot trust many states at this particular point of time, the way the things are moving in the world. And of course, we cannot trust companies, right? So I think we need to create multi-stakeholder bodies, in my view, which are legitimate, and there is a counterbalancing force. Multilateralism is an ideal situation, but it is also not going to work because some states have a very different position when it comes to human rights, and they may not be willing to support those ideas, right? So we need to build a group of actors who share those common values. States, businesses, civil society, academia, lawyers, universities, So bring those stakeholders together, create a multi-stakeholder group, create common standards, even if those standards are outside the UN system. And then those standards should decide and define what are those red lines, because we draw those red lines all the time. Let us say nuclear weapons, right? We don't want nuclear weapons. We are drawing those red lines all the time. So they can be controversial, but it is doable. The second question was, are there some practical guidelines on human rights due diligence which companies can follow? There are two responses. One is that human rights due diligence should not be seen as a cut and paste approach, that companies can buy this from the supermarket and apply it. Rather, companies are expected to develop their own internal system of expertise and rely on external expertise because every company is unique. Having said this, there are some broad guidelines that the working group has provided in our report, as well as the OECD has provided some generic guidance on due diligence, which should be useful. And OECD also has some sector-specific guidance that can be used. In addition, there are industry associations in different countries that have also developed some specific guidelines. So I think there is no dearth of guidelines. The real challenge is that the companies are not yet taking human rights due diligence seriously. Lack of guidance is not the issue in my view. The third question is about that this is not merely a gendered impact. I completely agree. I just took gendered impact as an example. I cannot go and cover all the differentiated impacts on society. And I completely agree that the impact faced by marginalized groups, persons with disability, migrant people, people who don't speak the majority language, all those impacts are definitely very much there. In terms of the panel of experts suggestion in the report, I think it can take shape in multiple forms. Jokingly, I say to my colleagues that we have so many mandates
created by the Human Rights Council, we can just have the Working Group on Business and Human Rights, because everything is business and human rights, right? Either it is related to business or human rights, so we can cover everything, all the issues. Give us more resources and we can manage everything. And over jokes apart, I think it may not be a bad idea to have a dedicated group of experts dealing with those issues. But at the same time, those issues should also be integrated in other mandate holders' work. So I see a two-pronged approach here. And of course, the treaty bodies also need to consider those issues going forward. So it's a cross-cutting integration plus a dedicated group of experts working on this issue. I'm sure people may be aware that the Office of the High Commissioner also has a BTAC project. They are looking at those issues as well. But I think it could definitely benefit from a group of experts. My last point is about, I think there was a question in the chat box about the technology and labor. I believe that we cannot completely stop the use of technology. Like when computers were not there and computers were being introduced, there was a fear that this is going to make millions of people jobless, right? And I think that fear was to some extent right, because if you do not have the skills and you can't use computers, then you are not going to survive in the market, right? So I think we should not stop technologies. At the same time, we need to upgrade the skills of workers. And I think it is the obligation of companies that are creating those technologies to assist in upgrading their skills, because then new skills are needed for new technologies. At the same time, if people are going to lose jobs, let us say automation, because of automation, the garment sector workers are losing jobs, then I would say the companies that are doing automation, they would have a responsibility to take care of the workers who are losing jobs, because those are one-time investment for the company. And then they don't need to pay any salary to robots. No maternity benefits needed. They don't have to worry about modern slavery. So this may look very tempting for some companies to go for automation in certain sectors. And then the supply chains will also get disrupted, because then you don't need to have factories in China or in Thailand or in Cambodia or in Sri Lanka. You can have those factories in Europe. Why would you have these robotic factories in Vietnam? You can have it in France, right? So I think this will definitely have an impact on the supply chains, the way we see it. And I think that is where we again need global solutions. We might need perhaps a tax on companies which are going to resort to automation. And I will stop here. I know the time is limited. Thank you very much. 감사합니다. 백 교수님, 네, 바로 말씀해 주시죠. 예. 저는 모든 컨퍼런스가 영어로 진행되는 줄 알고 발제를 영어로 준비했었는데 답변 내지 그 코멘트는 우리말로 하도록 하겠습니다. 좋은 말씀들 감사합니다. 여러 좋은 말씀들 주셨고 개인적으로도 오랫동안 못 뵀던 선생님들을 이렇게 온라인으로만 뵐 수 있어서 또 정말 좋았습니다. 몇 가지 겹치는 질문들도 있긴 한데 가급적 제가 가지는 소견들 그리고 자문위에서 공유되었던 내용들을 같이 나눌 수 있도록 하겠습니다. 먼저 EU 대표부 존 보가트 선생님, 그리고 실은 우정길 선생님도 비슷한 맥락의 질문을 주셨었는데 새로운 국제법 내지 조약이 필요하다는 입장을 취하지 않고 있습니다. 그 보고서 작성 내내 그리고 실은 계속 논의를 했던 게 기존의 UN 인권 메커니즘 그리고 기존의 인권 조약을 확대 해석 적용할 수 있는 방안을 모색하지 새로운 뉴 인스트루먼트를 만들지 않도록 하는 게 기본 입장이고 OHCHR 역시 같은 기본 입장을 가지고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 보고 리포트에서도 가급적 그런 오해를 받을 만한 여지는 몇 차례 수정을 거쳐서 제거하려고 했으나 역시 오해가 좀 있는 것 같아서 조금 아쉽기는 한 것 같습니다. 그래서 기본적으로 입장은 새로운 신기술과 관련한 새로운 인권 침해들이 발생하고 있지만 이 역시도 기본적으로
기존 인권 조약들을 통해서 충분히 다룰 수 있다고 보고 있습니다. 예를 들어 김가연 선생님이 말씀 주셨던 뭐 동성 공개라든지 아니면은 뭐 실은 이태원 클럽에서의 개인정보 공개 부분, 뭐 페이크 뉴스나 아니면은 서빌리언스 관련한 모든 사항들이 기본적으로 자유권 규약, 특히 시라쿠사 원칙에서 나오고 있는 필요성의 원칙, 그리고 그 절차에 따라서 충분히 정당한 제한이 되는지 여부를 판단할 수 있을 터인데 개인적으로 조금 조심스럽긴 하지만 한국 정부 그리고 실은 여론이 그 지지했던 건강을 위한 공익적 목적 in the name of public health 차원에서 그 정당한 제한이라고 주장했던 게 과연 기존의 국제인권 규범으로서도 정당한 제한이 될 수 있는지에 대해서는 굉장히 회의적입니다. 특히 예를 들어 경기도에서 있었던 모든 외국인 노동자에 대한 전수조사 같은 경우 실은 분명한 차별 조치가 되고 이거는 당연히 자유권 규약 위반이라고 볼 수 있을 여지가 있음에도 불구하고 실은 그렇게 많은 문제가 부각되지 않았던 부분들은 아쉬운 것 같습니다. 그래서 실은 보고서를 통해서도 많이 나왔던 부분이 코로나와 관련해서도 이러한 뉴노멀 상태, 뉴압노멀 상태가 나중에 뉴노멀로 가게 되는 것에 대한 우려가 실은 리포트를 통해 어느 정도는 좀 반영을 하려고 노력을 했었습니다. 한편 국제 차원에서의 논의, 특히 유엔 차원에서 논의가 필요하다고 말씀드렸던 부분은 기존의 인권조약을 확대 해석 적용함에 있어서의 그 미니멈 스탠다드를 좀 찾아봐야 되지 않을까 하는 차원에서의 제시였습니다. 아시다시피 국제인권은 국내 인권에서의 논의와는 다르게 굉장히 이상적인 내용을 추구하고 있지 않습니다. 국제인권법 자체가 최소한의 기준, 이것만큼은 반드시 지켜야 한다는 미니멈 스탠다드를 제시하는 것이고 신기술과 인권 차원에 있어서도 개별 국가마다의 그 수준과 신기술에 따른 개별 조치들이 다를 수 있지만 적어도 이것만큼은 반드시 지켜야 한다는 그 선에 대해서만큼은 어느 정도 합의를 가지고 유엔에서 제시를 할 수 있어야 하지 않은가 하는 내용들이 반영되었다고 생각을 하고 있습니다. 또한 인권 영향 평가 그리고 실은 듀 딜리전스 인권 실사 관련해서도 말씀들을 주셨는데 특히 그게 국내와 관련해서 이제 질문을 주신 것으로 이해를 하고 있습니다. 이제 뭐 다 아시겠지만 이제 곧 NAP가 새로 이제 만들어지게 될 거고 관련해서 인권에서도 또 이제 NAP 공고안이 나올 것이며 법무부에서 이제 만들어지는 과정에 있을 터인데 근데 실은 이런 인디케이터, 영향평가라는 실사 부분이 굉장히 중요함에도 불구하고 잘 이루어지지 않았고 앞으로도 우종기 선생님 말씀 주신 것처럼 당연히 그런 부분들이 포함되어야 할 터인데 그걸 어떻게 만들어 갈지는 계속 좀 고민이 되는 부분인 것 같습니다. 그래서 유엔 차원이 아니라도 국내 인권 학자로서 봤었을 때도 최근 지금 논의되고 있는 인권기본법이라든지 이런 차원에서 이런 것을 좀 강제할 수 있는 여러 가지 조치들이 좀 구체적으로 나올 수 있기를 희망을 합니다. 한편으로는 또 NAP들이 여러 가지 NAP들이 막 혼재되기보다는 인권 기본 원칙 하에서 내셔널 액션 플랜 하에서 같이 좀 코헤런트하게 중요한 요소들을 가지고 조금 작업이 들어갔으면 더 좋지 않을까. 이제 모든 것을 총망라하는 것도 중요하지만 무엇을 앞으로 5년 동안 강조하고 만들어 가야지에 대한 부분에 있어서 이런 인권 영향 평가라든지 실사 부분이 강조될 수 있으면 좋을 것 같다고 개인적으로 생각을 합니다. 그 주윤정 박사님 뭐 따로 질문은 없으셨지만 말씀하신 부분 굉장히 다 공감을 하고 있고 특히 그 빅데이터 관련해서 개인 정보도 중요하지만 이 연계하고 결합하는 데 있어서의 또 문제들도 많이 있고 그런 부분들을 실은 말씀을 조금 주셨던 것 같아서 이런 개인정보 자기 결정권에 관한 논의도 조금 더 구체적으로 국내에서 좀 진행이 됐으면 하는 생각을 가지고 있습니다. 그리고 마지막으로
국내적인 인권 보장 체제가 강화돼야 된다는 부분과 관련해서 실은 앞서 김 변호사님께서 말씀 주셨던 부분인데 프라이빗 섹터, 그러니까 비즈니스 기업들에 관한 내용들은 실은 리포트에 많이 담겨 있는 반면에 시빌 소사이티 관련한 내용들이 없는 것은 부정할 수 없는 사실입니다. 그거와 관련한 실은 많은 논의가 있었는데 충분히 반영되지 못하였고, 그래서 실은 멀티 스테이크홀더 인게이지먼트를 얘기할 때도 당연히 시빌 소사이티가 포함이 되어야 되고, 특히 프라이빗 섹터 차원뿐만 아니라 시빌 소사이티가 얼만큼 미닝풀, 의미 있게 참여를 할 수 있는지에 대한 논의가 있어야 되는데 그런 부분들이 리포트에 조금 많이 반영되지 못한 것은 개인적으로도 좀 많이 아쉽습니다. 근데 좀 의원들 간에 조금 다양한 의견들이 있다 보니 그런 부분들은 충분히 반영되지 못했던 것 같습니다. 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 너무도 아쉽지만 시간이 다 되어버렸습니다. 그래서 어떤 식으로든 오늘의 논의가 계속 이어지기를 기대하면서 오늘 함께해 주신 모든 분들께 감사드리면서 이 세션은 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. The forum will resume again in 5 minutes' time. Thank you.